Good morning, students. Our today's topic is exercise 5.3, question number 3rd in an AP. Here the first question, given A equal 5, D equal 3, AN equal 50. So find N and SN. So first of all, we find the total number of terms, which is N, and the sum of series. So first of all, we find the total number of terms N. So we apply the formula AN equal A plus N minus 1 into D. Now we put the values of A, D and AN. Here AN equal 50 equal A equal 5 plus N minus 1. N की वैल्यू हमें पता नहीं है. D which is 3. So here 50, this 5 transpose here, minus 5 equal N minus 1 into 3. 50 minus 5, 45, n minus 1, 3. This 3 transpose here. So 45 upon 3 equal n minus 1. So this is 15 equal n minus 1. Now this minus 1 transpose here. So 15 minus plus 1 equal n. So the value of n equal 16. So n equal 16. Now we find the value of Sn. So we know that Sn equal n by 2 a प्लस एल. हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है. सो द सम ऑफ दिस सीरीज एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एल. सो हेयर एन विच इज 16 अपॉन 2 ए फर्स्ट टर्म given 5 and last term 50. So this is 8 multiply 50 plus 5, 55. So answer is 440. So the sum of series is 440. This is answer. Now question number 2nd. In this question given A equal 7, A 13 equal 35, and we find the values of D and S 13. So here the total number of terms 13, and the last term, the value of this 13th term is 35. So we write here total terms N equal 13, A equal 7, A 13 equal 35. हमें D की वैल्यू फाइंड करना है. इसके लिए हम फॉर्मूला जो है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे. नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ ए एन, ए एंड n. So here an which is a13 equal a plus this is n minus 1 into d. Now a13, value of a13 35, value of a 7 plus value of n 13 minus 1 into d. Here 35 minus 7 equal 13 minus 1, 12 into d. So here the value is 28 equal 12 d. So here 28 upon 12 equal d. So the value of d is 7 upon 3. So this is the value of d. And second value S13, and here S13, so Sn equal n upon 2 into a plus l. So n Sn which is 13, so 13 upon 2 a first term which is 7 and last term 35. So this is 13 upon 2 multiply 35 plus 7 which is 42, and 2 ones are 2, 2 twos are 4, and 2 ones are 2. So 13 multiply 21 which is 273. So the sum of this 13th term of this AP is S13 equal 273. This is answer. अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3rd है, इन दिस क्वेश्चन गिवन 8 12 equal
37, D इक्वल 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड S12। अब हमें इसमें A और S12 की वैल्यू निकालनी है, A12 और D डिफरेंस गिवन है। अब इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस 4th 5th 7th 6th 7th 8th 9th 10th इन क्वेश्चन को सेम फर्स्ट और सेकंड की जैसे आप स्वयं करें।